Welcome to UPSC Vinod. So now on our channel UPSC prelims and mains PYQs தான் discuss பண்ணிட்டு இருக்கோம். So with respect to prelims, so we got 4 to 5 questions from our channel. So with respect to mains PYQs, I'm going to follow the same trend which we had introduced in prelims. So prelims first time வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸை கார்ட்ஸ் மூலயமா டிஸ்கஸ் பண்ணது நாம தான். ஸோ அதே மாதிரி மெயின்ஸ் பிஒய்க்யூஸையும் வித் அ டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன். ஸோ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் தமிழ்நாடு we are going to discuss the mains PYQs with the help of cards. So starting with the most important topic of the prelims, that is globalization. So this question is from 2020. See, is diversity and pluralism in India under threat due to globalization? See, the question. Look upon the question. The question is, they are saying that diversity and pluralism in India under threat. So they are asking, diversity and pluralism, இந்தியாவோட டைவர்சிட்டியும் ப்ளூரலிசமும் த்ரெட்ல இருக்கா? எதனால? குளோபலைசேஷன்னால. Globalization is becoming threat to diversity and pluralism in India. See, they are asking question and justify your answer. ஒன்று நம்ம yes or else no சொல்லணும். So as you know, in UPSC mains answer writing, we should focus on the both dimension. Yes, diversity and pluralism in India is under threat due to globalization. No, diversity and in India is not under threat due to globalization. ஸோ எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஜஸ்டிஃபை யுவர் ஆன்சர் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம இந்த மாதிரி தான் எடுத்துகிட்டு போகணும். ஃபைன். ஸோ நவ் கம்மிங் இன் டு தி நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், குளோபலைசேஷனை பற்றி எப்பயுமே கொஷின் வரும் பொழுது we should stick to the one common introduction and one common conclusion with respect to globalization. So each and every topic should நம்ம எப்பயுமே வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு காமன் இன்ட்ரோடக்ஷன் காமன் கன்க்ளூஷன் ரெடி பண்ணிக்கணும். ஸோ globalization is a double-edged sword impacting multicultural fabric of India's society. Globalization is double-edged sword. That means அதை ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும். ரெண்டு பக்கமும் கூராக இருக்கக்கூடிய ஒரு கத்தி. நம்ம இந்த பக்கமும் குத்தும், இந்த பக்கமும் குத்தும். ஸோ அப்போ it is a double-edged sword impacting multicultural fabrics of Indian society. ஸோ இந்த கோட்டை சொன்னவர் யார் அப்படின்னா ஆண்டனியோ குட்டரஸ். ஸோ மோஸ்ட்லி குளோபலைசேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்தியா அப்படின்னு வரும்போது we should stick to this particular introduction. Okay, now is India's diversity and pluralism under threat? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைவர்சிட்டி அண்ட் ப்ளூரலிசம்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிடணும். ethnic diversity, linguistic diversity, religious diversity, geographical diversity, cultural diversity. So linguistic diversity is between north, south and northeast. Linguistic diversity is between Indo-Aryans and Dravidians. Religious diversity, Hinduism, Buddhism, Jainism, Islam, Parsi. Christianity. Geographical, coastal, plains, plateaus. Cultural, tribal, Gangetic, southern culture. See, this is the diversity. Now, so see, this is a first important point. So we should say how diverse in what India வந்து என்னென்ன ஃபார்ம்ஸ்லாம் டைவர்சிஃபைடாக இருக்குது. ethnic diversity, linguistic diversity, religious diversity, geographical diversity, cultural diversity. Even if you have any more dimensions, you can add it. That's not an issue. See, first part of the question I had addressed. Diversity na enna? Diversity and pluralism na enna? What is meant by diversity? In India, there is different groups of ethnic people. In India, there is different groups of linguistic people. In India, there are different religious people. In India, we have different geographical locations and different cultures. So these are all diversity in India. Now, globalization threat to diversity and pluralism. First part. So yes, I'm saying yes, justify your answer. Yes, the diversity and pluralism in India is threat to India's in India's culture, India's diversity and pluralism. See, first point, nuclearization of family due to migration to urban areas, weakening families and social bonds. So
present situationல more nuclear families arise ஆகுது. அதனால ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியோட கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக்கன் ஆகுது. இட்ஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி டிட்டாச்சிங். See, it is not completely detached, but people are in joint family, but not on the. See, most of the Indian people are still preferring joint family, but not on the lanes of living in the same house. So you know that those who are more who has more conceptual understanding in society, they will understand why I am saying this point. See, nuclearization of family due to migration to urban areas, weakening the family and social bond. For example, apartment culture. Mostly urban nuclear family தான் இருக்க முடியும். So rise in, say, second point is rise in communalism. So due to rise in consciousness about religious identity and spread of fake news through social media. So globalization, why globalization is threat? Now the globalization gives social media access to all. That means most of the people. With the help of social media, the communalism concept has been raised. So religious identity has been professed, and spread of fake news has been done by use of social media. So this is a threat to India's unity. It undermines pluralism, secular character. So see, rise of communalism is also a threat to India's diversity, and this communalism is risen due to the globalization, impact of the globalization. Next, McDonaldization and westernization. See, preference junk food culture impacting diversity of Indian cuisines. So ஸோ இது செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி தான். ஸோ என்னன்னா நம்ம அதிகமாக இப்போ வந்து பிஸா மோஸ்ட்லி வி ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் தி வெஸ்டர்னைசேஷன் இன் ஃபுட் கல்ச்சர். See, with respect to other concepts, but mostly we are moving towards westernization in food culture. Fine. Blind emulation of Western culture. See, we just blindly follow the Western culture. So neglect of classical Indian music. So rise in consumerism and materialism. See, India's generally India's nature is spiritualism and philosophies, but rising due to the globalization, we are moving towards consumerism and materialism. So materialism and consumerism rise ஆகுது. Use of English language that reduces the linguistic diversity. It threatens the local language like tribal language like Kodawa, Tulu languages are getting decreased. The people who speaks Kodawa, Tulu languages are getting decreased due to the impact of globalization. Linguistic diversity is getting impacted. Threat to local business and craft due to integrated global supply chain and predatory pricing. So by MNCs. See, ஸோ லோக்கல் குளோபலைசேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது லோக்கல் பிஸ்னஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்? இட் கெட்ஸ் ரெடியூஸ்ட். த global brands will come into India and they make predatory pricing. Means what? They sell at very low price at initial cost, and they will take all the local market, and they will make monopoly, and then they will raise the price. This is predatory pricing. ஸோ அந்த குளோபலைசேஷன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா predatory pricing வழிவகுக்குது by MNCs. And one of the best example is we are import dependent towards China. See, most of the toy industries got impacted due to China's cheap imports. So loss of tribal culture and knowledge due to Sanskritization and displacement. So tribal culture loss ஆகுது globalizationனால, tribal language loss ஆகுது. Standardization of consumeristic culture which emphasis on convenience, uniformity, instant gratification. So see, we people look for nowadays we people look for instant gratification and convenience, uniformity. So standardization of consumeristic culture. ஸோ நம்ம கன்சியூமரிஸ்டிக் கல்ச்சரை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். அண்ட் லோக்கல் கல்ச்சரை வந்து நம்ம ஓவர் ஷேட் பண்ணுறோம். லோக்கல் கல்ச்சர் அண்ட் ஆர்ட்டை வந்து ஓவர் ஷேட் பண்ணுறோம். ரைசிங் இன்இக்வாலிட்டி அண்ட் கெட்டோவைசேஷன். சி, இன்இக்வாலிட்டி ரைஸ் ஆகுது, கெட்டோவைசேஷன், இன்க்ரீஸ் இன் ரூரல் அர்பன் கேப், ரிச் புவர் கேப் in Oxfam report that adversely impacted the India's social fabric.
So this resulted in rise of social movement. Loss of geographical diversity. See, due to environmental degradation, illegal mining and development activities in Western Ghats. So geographical diversity நமக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா லாஸ் ஆகுது. மாதவ் கட்கில் கமிட்டி வந்து டு சேவ் Western Ghats. Okay, so these are all the points. Says globalization had impacted over the thread India's diversity and plurality. So nuclearization of family, rise of communalism, McDonaldization and westernization, rise of consumeristic material, threat to local business and crafts, loss of tribal culture, standardization of consumeristic culture, rise in inequality and ghettoization, loss of geographical diversity. And second, find இதோட அடுத்த பார்ட் குளோபலைசேஷன் சப்போர்ட்ஸ் இந்தியாஸ் டைவர்சிட்டி அண்ட் pluralism. வாட் ஐ செட், நம்ம என்ன பண்ணணும், ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். ஜஸ்டிஃபைனா எஸ் சொல்லி ஒரு 5 பாயிண்ட் எழுதணும், நோ சொல்லி இன்னொரு 5 பாயிண்ட் எழுதணும். ஸோ எஸ் ஆமான்னு சொல்லிட்டோம். அதே மாதிரி இப்போ நோ சொல்லும்போது என்னென்ன பாயிண்ட்ஸை கொண்டு வரோம். ஸோ இதனால என்ன நடக்குது, இன்க்ரீஸ்டு கல்ச்சுரல் அவேர்னஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச். குளோபலைசேஷனால கல்ச்சுரல் அவேர்னஸும் நடக்குது, எக்ஸ்சேஞ்சும் நடக்குது. செலிப்ரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் இன் ஒயிட் ஹவுஸ். திவாலி, இந்தியாஸ் ஃபெஸ்டிவல் திவாலி செலிப்ரேட்டட் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட். இன்டர்நேஷனல் ரெகனைசேஷன் டு இந்தியாஸ் ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் சிஸ்டம். யோகா டே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. என்ஹான்சிங் ரீச் ஆஃப் இந்தியன் கல்ச்சர் த்ரூ சினிமாஸ் அண்ட் மியூசிக். சி யூ நோ தட். ஸோ நாட்டுக்கூத்து சாங் காட் ஆஸ்கர், ஜெய்ஹோ ஏஆர் ரகுமான் காட் ஆஸ்கர். ஸோ அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ இந்தியன் குளோபலைசேஷன் வந்து இந்தியாவோட கல்ச்சரை உலகம் பூரா பரவுறதுக்கு ஒரு 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 குளோபலைசேஷன் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு ஸ்ப்ரெட் இந்தியன் கல்ச்சர். எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் இந்தியன் cuisines and clothes. Dishes like dosa, biryani as well as khadi is popular in worldwide. ஸோ இது எல்லாமே செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியன் டிஷ்ஷஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. க்ளோத்திங்ஸும் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. So enhancing reach of tribal knowledge and art through global platform like Amazon. See we have in Amazon dark செல்லர்ஸுமே அவைலபிளாக இருக்காங்க. இந்தியாவோட ட்ரைபல் நாலேஜஸும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மார்க்கெட் பண்ணலாம். ஸோ அதே மாதிரி வார்லி பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து குளோபலைசேஷன் வந்து இந்தியாவோட கல்ச்சரை வெளியே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்தியன் டயாஸ்போரா, ambassadors of Indian culture. Indian diasporas are ambassadors of Indian culture, promoting India's value tradition across the world. Okay, so இந்தியன் டயாஸ்போராவே வந்து தே ஆக்ட் அஸ் அம்பாசிடர்ஸ். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிஷி சனாக், ஸோ பிரிட்டிஷ் எக்ஸ் பிஎம். ஸோ he took oathing ceremony on Gita, so Bhagavad Gita. So digital platform like YouTube, OTT channels supports content in regional languages, creating demand for local stories and preserving linguistic diversity. See OTT channels மூலமா இப்போ நிறைய வெப் சீரிஸ் அப்படிங்கிறதே வந்து ஃபாரின் மேடாக தான் இருந்தது. பட் இப்போ வந்து I'm not saying it's exclusively belongs to foreign. More web series are seen in English language only and other foreign languages only. But due to now at present situation, நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா each and every OTT has regional languages web series also. So and IPL commentaries in regional languages like Tamil, Bhojpuri. So இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா this globalization வந்து இந்தியன் கல்ச்சரை வந்து எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ கல்ச்சுரல் ஃபியூஷனும் நடக்குது. ஸோ கல்ச்சுரல் ஃபியூஷன் அண்ட் கிரேட்டர் ப்ரைட் இன் இந்தியன் கல்ச்சர். ஸோ வியரிங் ஜீன்ஸ் அண்ட் குர்தாஸ். ஸோ இது கல்ச்சுரல் ஃபியூஷன். ஸோ ஜீன்ஸும் குர்தாஸும் வியர் பண்ணுறது இட்ஸ் லைக் கல்ச்சுரல் ஃபியூஷன் சொல்கிறாங்க. ப்ரமோஷன் ஆஃப் ரிசர்ச் இன் இந்தியாஸ் பாஸ்ட் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் அலாங் தி குளோபல் ரெகனைசேஷன். ஸோ எல்லா வருஷமும் யுனெஸ்கோவோட வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸில் இந்தியாவிலேருந்து இந்தந்த சைட்ஸ் இந்தந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ் இந்தந்த ஜியாகிரபிக்கல் லொகேஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அது மூலயமா இப்போ குளோபலைசேஷன் ஆல்சோ கிவ்ஸ் இம்பாக்ட் டுவர்ட்ஸ் தி இந்தியாஸ் ரெகனைசேஷன், இந்தியாஸ் கல்ச்சுரல் அண்ட் ஜியாகிரபிக்கல் ரெகனைசேஷன் டுவர்ட்ஸ் தி வேர்ல்டு. Balancing influence of globalization with efforts of sustaining India's unique diversity is essential. Finally, எப்படி முடிக்கிறோம்? Balancing influence of globalization with the efforts of sustained Indian unique diversity is essential to ensure thriving India's pluralistic heritage in globalized world. ஸோ நம்ம பேலன்சிங்காக எடுத்துகிட்டு போனோம்.
So next, globalization is generally said to promote cultural homogenization, but due to this cultural specificities appears to be strengthened in India's society. See, sorry, this is a similar question. So, and finally, this is a similar question. This is a similar question. Fine. So see, same type of questions. So actually globalization வந்து இந்தியாவில் எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் பண்ணிருக்கு, இந்தியாவோட கல்ச்சரை எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் பண்ணிருக்கு. So see, this is one of the most important question. And so how this card will help you to remember the question. See this card, globalization and Indian pluralism. See, globalization is a double-edged sword by Antonio Gittins. The five core pillars of Indian pluralism: ethnicity, linguistic, religion, geography, cultural. The threats. What are all the threats? Family and social fabrics, communalism and fake news, so nuclearization of family, weakening the social bond. See how the card has been made. How the card has been made. Excellent one for excellent one. See, you will not get see these points are selfly generated by myself. ஸோ இந்த இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். சி ஃபேமிலிஸ் அண்ட் சோஷியல் வெல்ஃபேர், ஃபேமிலிஸ் அண்ட் சோஷியல் வெல்ஃபேர் த்ரெட் என்னெல்லாம் த்ரெட்டு, ஃபேமிலிஸ் அண்ட் சோஷியல் ஃபேப்ரிக்கை வந்து நியூக்ளியரைசேஷன் ஆஃப் ஃபேமிலி, வீக்கனிங் ஆஃப் சோஷியல் பாண்ட், கம்யூனலிசம் அண்ட் ஃபேக் நியூஸ், ரைசிங் ரிலீஜியஸ் ஐடென்டிட்டி, ஃபால்ஸ் அலர்ட்ஸ், சோஷியல் மீடியா ஃபேக் நியூஸஸ், வெஸ்டர்னைசேஷன் அண்ட் கல்ச்சுரல் டைல்யூஷன், ஜங்க் ஃபுட்டு, வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கல் ஆர்ட்ஸு. So you see classical music is getting disappeared. Linguistic threat. So English. So globalization makes tribal languages வந்து ஃபேட் அவுட் ஆகுது, லோக்கல் பிஸ்னஸஸ் லாஸ் ஆகுது டியூ டு சீப் இம்போர்ட்ஸ், எக்கனாமிக் இன்இக்வாலிட்டி வந்து திருவே ஆகுது, ரூரல் அர்பன் கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைடன் ஆகுது. ஸோ என்விரான்மெண்டல் டீக்ரடேஷன், இல்லீகல் மைனிங், டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலியமா என்விரான்மெண்ட் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கப்பட்டிருக்கு, மாதவ் கட்கில் கமிட்டி ரிப்போர்ட்டு. ஸோ இது எல்லாமே நெகட்டிவ்ஸ். அப்போ பாசிட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது குளோபலைஸ்டு ட்ரெடிஷன், இன்டர்நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் யோகா, திவாலி செலிப்ரேஷன் அட் ஒயிட் ஹவுஸ். ஸோ செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சினிமா அண்ட் கல்ச்சர், ஆஸ்கர் ஃபார் நாட்டுக்கூத்து, so Oscar for A.R. Rahman. So global recognition for movies in India, of India to of movies of India. So popular Indian food. So cuisines. So dosa and biryani over foreign countries. Tribal knowledge preservation. So Warli painting sold in online. So diasporas in ambassadors. They diaspora as ambassadors of India's culture. Linguistic revival. So IPL commentary in local languages, OTT platform in local films. So cultural fusion அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது jeans with kurta. See how the card has been made. It will revise the entire question within 2 minutes. See, finally, the cultural synthesis, balancing global influence and sustaining India's unique diversity for a thriving pluralistic heritage. See how I entered the question. So hope you will like this initiative and you will support the initiative. Thank you.